It's going. I'm on the page, so let's see. Gonna record? Oh, let me do that too. It's being live streamed. I think we're on. Are we really All on? right. Yes, we are. Hey. All right. Good evening, everyone. Sorry. Welcome to Sisters Let's Talk. I think I didn't record. Okay, we're here. We're here. We already have two people on. That's awesome. Good evening, everyone. Good evening. Hey. Hi, everyone. Hello. Happy Palm Sunday. Ça passe. All right. What is this? Yes, Dimanche de Rameau? Is that what they say? Happy Palm Sunday? Yeah, I think so. Yes, happy Sunday. Welcome back to everyone. And welcome. If this is your first time joining us, we're happy to have you. We are happy to have you. Content ganhar. Yes. Content rentrer la caille ou à soir? Thank you for having us in your home. You Yes. can be anywhere else, but Yes. you're here tonight. Yep. And welcome and hello, twins. Suzette, thank you for being Hello, here twin. with me. Hello. And hello to our beautiful Dieu la Prévillon, who is our Hello. guest for the evening. Bonsoir, Pastor. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oh my God. If you are here tonight, let us know. Go ahead and begin to share. This is the moment that you share. C'est le moment ça ou commencer share. Tag, you're going to put somebody's name in the chat and connect them to what's happening right now. Yep. Don't wait. As soon as you feel, you should be feeling Sisters Let's Talk right now. Yeah, You should be feeling that vibe. Ou se pose senti, gado, ou senti mal à l'aise. C'est pour sentir comme si, like, ou pas qu'à pour compte. Faut qu'on senti, wow, comme connecter avec l'autre monde. Bon, disons l'autre monde. Alors, marcher, alors, di voisinage, regarde, les bons programmes. I don't know. Go tell somebody. C'est early là, on peut unir la machine. It's Sunday at that. It's Sunday at that. I don't know where you are, in your house, in your apartment, in your complex. Go tell somebody there's these ladies out here and they have pretty good discussions, and come and join us tonight. Because tonight we have a nice series that we've been talking about, and we wanted to invite you to join us in our discussions. About which one? Oui. N'a demandé sou en bas live là qu'on y a voyons ti emoji pour nous voyons ti love di salut nous faire nous connaître là et même Jean-Betty so dit inviter yon zami vinn en bas live là parce que c'est un live spécial que nous fait commencer une série Jean-Betty dit nous gen zami nous avec nous qui viennent partager scène là avec nous en soir nous manquer Marika mais Marika pas avec nous li gen pour ta rendre dernier hommage avec grand-mère li qui allait pour l'éternité il était vle là il fait toute diligence pour ta là mais pas capable là mais en même temps bon Dieu déjà fait provision so côté on voyez ti love là ni pour nous qui là nous même Dieu là qui là et Marika qui parle là fait nous sentir que là et inviter nos amis parce que live ça a soit l'a intéressé li gen non écrit sous tout lui même li gen non sœur là frère là cousin là amis là non seulement en Haïti mais à l'étranger aussi spécialement aux États-Unis. So, on a invité, allez inviter les amis. Voyons un petit cœur pour nous faire nous connaître là. Nous avons 6 personnes qui déjà là. Voyons un petit cœur, saluer nous, faire nous connaître qui côté ou regarder nous et qui côté ou participer avec nous à soir. C'est toujours un plaisir lié pour nous entrer la caillou. Yes, nous content, nous réellement content. And Marika, wherever you are, bisous. We love you. We miss you. But Marika Pala, but nous avons un très spécial. We have a wonderful guest with us tonight, Pastor Djela. Hello. Hey, my sisters. Hi, my sis. Pastor Djela is my wonderful friend. I can't wait to introduce you to Pastor Djela. She is here tonight. She is
I can't wait. But first, let's make Ah. sure we get everyone in the room. Hello. Right, We want to get right. everyone in the room. And I think tonight is just going to be a wonderful discussion. Yeah, it will be. A wonderful discussion. And last week we just began to talk. Last week we just came back. Yes, Just came back after a long time away. Nous te font petit temps, nous pat wè nou te parlé, nous te fait ti bisou. Welcome back to everyone. And here we are. And last week we were just talking about some things, and nous te font ti toucher sur un petit sujet. Nous te wè que we just want to talk about some of the things that were happening back home. Mhm. Yeah, You know, yeah. ti bagay ka passe en Haïti, bagay nou wè ka passe. Puis nous te wè que te nécessaire pour nous te offrir quelques conseils, quelques idées, Mhm. quelques informations pour nous ta partager. So c'est ça que nous voulons que wherever you are, come Right. and listen. Parce que we think that there's some information that something we want to share from our hearts to yours, Right. wherever you may be. Not only if you're in Haiti, maybe you're here in America, maybe you're in France, maybe you're in Chile, maybe you're in Brazil, wherever you are, and you're just feeling as a Haitian person, you want to do something, you want to move, or you want to help, and you don't know exactly what to do. So we wanted to speak to that because Haitians all over the place, we're feeling very, I don't know, displaced. We're feeling we want to do something. So we want to speak to that a little bit. So tonight we call this series Coming to America. Do you remember that movie, Coming to America? That's my favorite movie. You saw your movie, Sai? Coming to America with Eddie Murphy? Arsenio Hall? Yep. So tonight, that's what we wanted to do a little bit. So if you're here, fais nous connaître ou là, voie un message pour nous, let us know. Maïka kon checker live yo bien. Moi, I'm not all that great with it, but let us know if you're here tonight. Hello, KG. Good evening. Good evening, KG. Yes, Beatrice, good evening tonight. Julia Lamy, welcome tonight. Beatrice c'est ti sœur. Oh, wow. Beatrice. And Beatrice Okay. at Tisham too. What are you That's talking right. about? Bonsoir, Yeah. Beatrice. Beatrice is my sister. Pa oubliye ke espas sa, c'est un espace kote nou apprendre, we learn, nou désapprendre, we unlearn, et nou reapprendre, and we learn. Jean-Betty tap dit à l'heure, Coming to America, parce ça c'est parole qu'a parlé kounye, mais en pile moun parler sous li en matière administrativement parlant, OK, par dossier qui besoin rempli, qui j'ai pour rempli, qui est-ce qui a fait ceci en termes de sponsorship. Même pas c'est pour moi même avec Betty et même pour Dieu là, ligne travail nous carrière nous ou bien gens que nous fait face avec moun, là nous garder moun, nous pas seulement garder yon parti ou bien un aspect dans moun. We don't just look at a piece of, a person. When we see the humanitarian parole, we don't just think of the administrative part of it, of completing paperwork and so forth and so on. Right. We see the person as a whole. So we do, I guess we do a holistic approach of it. Nous garder tout moun nan corps, esprit et âme. So ça je pense que conversation que nous avons fait aujourd'hui, li pas plus basé sur décision qu'on a fait pour aller pour été. Nous seulement faire une conversation sur mentalité qui t'a supposé exister ou bien peut-être que nous fait face avec yo, qui gens que nous ka aider moun ouais plus loin que boîte là. Farther than the box that everything, has been put in. It's not just going, but what happened when we go, how does it happen? It's not the paperwork, but it's the mindset, it's the mentality, it's the mental aspect, it's the emotional aspect. C'est mentalement parlant, est-ce que nous en santé vraiment vrai? Émotionnellement parlant, est-ce que nous prêts pour nous faire face avec lui? Pas seulement monde qui peut aller, mais monde qui peut recevoir. I went as far last week, moi te dit que c'est pas même monde seulement que nous garder pays qui voyer moun yo ou bien pays qui well dans sens nous c'est voyer la voyer mais nous c'est perdu la perdu. Il y a un pays qui peut recevoir ou bien son pays qui peut gagner. Vous comprenez? C'est on a fait de perspective que how do we see it? Is it a country that's sending or is it a country that's losing? Or is it a country that's receiving or is it a country that's gaining something? So at the end of the day, nous pas là pour nous dire qui ça pour faire. Nous là pour nous élargir penser pendant que on fait
que vous fait. Yeah. C'est pas pour un seul groupe monde, mais c'est pour nous tous. Parce que si nous tous gagnons, si nous gagnons, c'est nous tous qui gagnons. Même en même temps, les gens perdus, c'est nous toutes qui perdus. Moi-même avec Betty, nous connaissons Marie Kapatap Kala, nous dit que nous ne pouvons pas faire chose ça pour compte. Nous pour raison ça, faut nous joindre un monde qui ancré, qui prêt, qui prend la parole, tout, qui a une perspective par lui au dehors de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons bias, vous comprenez? Nous avons pensé par nous et nous ne voulons pas penser nous qui viennent passer. Mais nous voulons brasser l'idée et bon occasion ou même tout pour tendre l'autre voix, l'autre son pour une décision que vous faire ou capable de faire. Pour raison ça, nous avons passé à Betty. Betty pour bonne introduction, fait nous connaître pasteur Dieu l'a plus et pendant que nous avons commencé la conversation ça. Et sous même notre ça, guys, partagez live ça, 10 ans où vous venez garder li bon pour nous toutes. Dis li bon pour nous. Bon pour nous toutes. C'est pas pour vous, c'est pour nous toutes. Yes. So tonight we have with us tonight, my dear sister. I have so many. I don't have so many. I have a handful. It's so good to have good sisters, but I have a handful of sisters, and this is, I don't know what to say. She's like, I don't know what to say. But she is my dear heart, my dear sister. We travel, we do ministry together. And the Lord has just given us a heart for people, a heart for hurting people, a heart for traumatized people. We do work in trauma together. Nous fait travail dans le traumatisme ensemble, en Haïti, en Afrique, en Brésil, plusieurs parties, some places all over the world. Yeah, and wherever God would send us, we'll go some more. But she really does have a heart for people. She's a pastor, she's a counselor, she's a coach, she's Haitian American. She's a mother, she's a wife, she wears all these hats, but at the end of the day, she's just Jula. She's a friend, she's just a sister. She's just a sister. She's just a sister, but she has so much wisdom. So we wanted to invite her tonight to just help us balance the conversation tonight as we talk about this subject of coming to America. And tonight we wanted to open up. So first we want to say welcome to you, Jula. Thank you. Merci. Merci. Welcome. I'm honored to be here. Bravo, So we welcome you tonight to the conversation. Welcome. Yeah. And we open up the table. It's a round table. It's not a rectangle table, so we can see all of our sisters. That's right. Tonight. Right. But tonight we want to begin our conversation. On a parlé de coming to America. Ou quel que soit côté li. On a parlé de Haïtien. You know, c'est pas première fois Haitians are leaving Haiti. Haitians are all over the world. And I think that there's nothing wrong with that. You know, there's people, the world belongs to the Lord, you know, Haitians are in Haiti, but it's not to say that Haitians only have to stay in Haiti, but we know that Haiti is in a crisis, right? And people are leaving, looking for a better life. And it's not the first time, you know. Suzette Abdiombagay last week, Suzette was saying something the other day. Myself, I was born here in America, right? My parents left Haiti to come to America, right? So that I could have a better life. Just the same, I could have been born in Haiti, but my parents left Haiti to come here. So my perspective of migration, right, is different. Comme ça, tout Suzette, right? Maman Suzette quitté Suzette lui-même, Haiti. She was born in Haiti and she came here at a younger age, right? Mais quitté Haiti, so perspective is different. And you, Pastor Jula, tell us about your background. Yeah, moi, maman me quitté Haïti avec un grand, avec ma tante. Et nous fait 10 ans séparés. Wow. Et tant yo te ici en 1975, et puis moi-même avec 3 grands sœurs, moi, nous te Haïti, nous t'attendons pour yo voyer papier ba nous, pour yo voyer chercher nous. So you're similar to Suzette. You were left when you were, you know, your mom left you in Haiti. You were born in Haiti. Your mom left you, and she came here to give you a better life, and you in turn, you came much later. Yep, absolutely. Yep. Mais ça, je pense pour expérience moi-même avec Dieu là, c'est que
peut-être un petit crasse avant nous t'es rentré sous live là, nous t'es fait un petit cause sur lui, c'est idée famille là. Parce que moi-même avec Dieu là, je pense que là, nous rentrer ici, c'est maman nous qui va chercher nous comme petite. Ça veut dire que, et je pense que, je songe qui plus bon terme qu'a utilisé, mais en bas plan que nous t'es tombé à les différents de ça qu'on est, mais c'est un parent qui va chercher un petite. Ça veut dire que et jusqu'où ça existait toujours. N'importe monde qui entrait, des pour légal dans le pays, on a fait ça. Mais qu'on y en a parlé de humanitarian parole. Là. Mais dans même humanitarian parole que nous avons parlé, et langage a presque même différent. Parce que yo baye occasion pour moun qui gen famille en Haïti ou bien moun qui en Haïti qui gen famille ici qui ka rempli pour yo ka aider yo migrate and come to the US. Mais ça que nous expérimenter nous est que bagay famille ça li mal défini et pas mal défini non li défini différemment les deux côtés parce que gens américains défini pour un monde qui en Haïti qui a famille ici et Delhi avec gens nous-mêmes nous définit famille c'est deux bagay différents. Okay? So yeah. So for those who are English speakers, we're saying that for Twin and for Jula, their parents brought them over, right? But the humanitarian parole currently is providing and allowing for families to bring in other families, not necessarily immediate daughters and sons to come in, but general families. It's providing for general families to come in, which is a different dynamic, right? And it's speaking to a different definition. Yep. Right. It's like it's speaking to the different. It's different in terms of what America defines as family and what we define as family, right? Pastor Jula, can you speak to that a little bit? Yeah. I think in America, we define family, or Americans define families comme c'est maman, papa, petite, et Suzette dit avec chien, right? You know. Maman, papa, petite avec chien. Nous-mêmes comme Haïtiens, nous définissons famille avec maman, papa, petite, grande, ma tante, tonton. Parce que me songe de Haïti. I remember when I was in Haiti, we lived in this one-room apartment and we were all family with my aunt, my 3 cousins, my 3 sisters, and we had a maid, by the way, right? And we all lived in this one unit, and we would all be considered family, so to speak, right? So for the Haitian context, it's much expansive than it is for the American context. So, les bails de n'a dit famille, la pensée maman, papa, petite. Mais nous-mêmes, les n'a pensé, les nous temps de famille, cousin, nous pas jamais tendé qu'on y a, c'est famille et tout. Les considérer comme famille, immediate family. Et puis c'est famille lié vraiment, right? The second cousin, the third cousin, the cousin, from your other uncle on the other side, they all consider themselves family. Yeah. Tout net considéré être your famille, so it's much more expansive. Les plus large dans contexte nous comme haïtiens. Yeah. Et nous dit ça pour ouvrir conversation avec idée, parce que là nous fait comparaison, il y a limitation qui existé pour le maman pas avec maman Dieu là t'a entré nous ici. Yo compté c'est pour famille ça que t'a entré, mais nous ouais que qu'a un décalage dans famille avec programme humanitarian parole ça parce que c'est pas tout le monde qui a gain occasion qui a gain accès même si yo famille et à cause que ouverture qui vient exister elle vient pas fin défini net aller ou ka joindre 11 amis qui gain priorité sur une famille qui rentre et même famille ça pas rentrer pas quoi que nous entrer dans logique ça trop nous seulement te voulons montrer qui genre famille qu'a défini et pendant que nous avons fait face avec situation, nous voyons que monde qui fâché avec l'autre, vous comprenez? Parce que vous êtes supposé faire point, et monde qui a assez d'informations,
qui dit Yep. que ou fait pour l'autre ou pas fait pour moi, ou bien yo connaît qui fait l'autre façon, yo Yeah. pense que one size fits all à cause que cousin ça joint nous l'autre même famille qui te fait pour lui, était supposé faire pour moi. So, Yeah. ça veut dire que li ka vin mette en pile conflit. S'il Yeah. pas bien géré. Li- Et c'est C'est pas que- seulement li ka, non? It C'est pas is seulement already. li ka mette conflit, non? Li déjà Yeah. mette en pile conflit entre famille haïtienne. Yeah. And that's why we want to have this conversation. We know that conflict is already arising, not only within families, within individuals, right? Because there's a lot of people who don't know what to do. They want to do right. There's even people I've been seeing people just commenting on families who's reaching out to them that they don't even know they're born here in America like me, and family reaching out to them and saying, you don't know me, but I helped your mother when Right. when we were in Haiti, and you owe me, you know, like, and the person's like, oh my God, like I love, okay, but what should I do? Like, I feel like I should give them an opportunity. So I think there's so much inner conflict because we love our families, you know, and so this is kind of testing that boundary as to like, what do you do for family? How far do you go for family? And a lot of people have some mixed feelings. There's a lot of guilt in all of this. And so that's why, c'est ça que nous voulons parler ça. Parce que grand pile moun ki grand pile, you know, like, how do you say guilt? I don't know how you say guilt in Creole. If I were more, no? Culpability, yeah, some guilt because they want to help, but they don't know to what degree they can. So let's begin what we wanted to talk about. So sujet nou premier parti et sujet nou te vle touche à souhait. Nou te vle gade l'aspect de vision, right? This is an opportunity. There is an opportunity. Biden, tout moun konnen, you know, Papa Biden, you know, Haitians call him Papa Biden. Papa Biden, respectfully, Papa President Biden, respectfully, has made an opportunity available, right? We have to say it's an opportunity because for many people, this is a once in a lifetime opportunity for them to make a change, right? It is an opportunity. And for many people, the question is, how can you make the best of this opportunity? So, and we think that for any opportunity, vision is needed. Ou quelle que soit opportunité que ou gagne, vision nécessaire. Parce que si ou pas gon bon vision, ou ka gâter opportunité ko gagne. You could mess up a good opportunity if you do not have a good vision. If you do not have a good direction already in mind, right? So we want to talk about the vision needed for transition, right? Quitte Haïti pour venir ici. Prends avion, vignon côté pour l'autre. Physically, ça facile, right? It's easy. Get on a plane, come here to America. That's easy. But there's so many other things that, what does that look like? So we want to talk about what is the vision necessary for transition? Qui vision qui nécessaire pour un monde pour une transition comme ça? So Haïti pour venir ici. Qui qualité vision qui nécessaire pour une transition comme ça? What kind of vision is necessary for a transition like this? What an opportunity. Yeah, that's a great question. Can I jump in and add a thing or two? First of all, moi que nous tous les deux parler clairement de choc que pays nous pas nous you know have gone through for centuries, hundreds and hundreds of years. You know, we have to, every time we have these conversations, chaque temps nous parler, nous partager conversation, ça c'est pour nous commencer dans choc pays nous passé, peuple nous passé. They have gone through from the very beginning, slavery, the revolution, and all of that has gotten us to this place. Côté nous côté pays a pas instabilité. And we see it. Nous comprenons que c'est instabilité qui fait
tout moun ap vle soti Haiti. It's because there's no stability in Haiti. I'm not gonna say all of Haiti, parts of Haiti, right? Because gen kek moun ki vive bien en Haiti. But for a good majority of our people, they want to leave because there's trauma. My family's left because of trauma. And so when we're talking about the vision to take someone who has been through trauma, right, to someone in America who has been hopefully working on their trauma somewhat, because they have a job, they're able to work, they're able to put a roof under their head. So in some sense, they've been working on their trauma, you know? Si comme si la moun ici en États-Unis, y a travail, yo gen job, yo gen kay, yo gen moyen pour yo manger, pour yo joindre bon travail, ça veut dire yo gen un parti dans choc là qui pas même it's not the same intensity avec moun ki Haïti. Ça pas veut dire haïtien ici pas gen même choc, pas gen choc encore, non? Mais some parts of their trauma has been lifted. Yeah. That poverty trauma has been lifted. They're not actively living in living in the traumatic places. Yeah. Yeah. Whereas moun kap soti Haiti, yo fek soti tout chaud, tout bouquet, non system kote yo tap actively live in trauma. Yeah. So, lè na pote moun sa yo vini sit, se pou nou pense ke moun sa yo pa gen même perspective avec nou même. They don't have the same perspective because they've been actively living in trauma, whereas nou même ki vive en Amérique, nou pa actively live nan même trauma, nan même choc la. So we have to think about that. So when we're thinking of the vision of bringing somebody from there to here, we have to think trauma. Yeah. What are we thinking of doing about the trauma that my sister, my cousin, my mother, even my father, my distant cousin, what have they been through? What kind of trauma have they been through? And second question, what are they bringing to me? Wow. Ki shock ya pote ban mwen? Ki trauma pa yo ke ya pote ban mwen? You know, what are they bringing to me? Because they're bringing something. Yeah. Ya pote yon bagay ba ou kamem. Yeah. And I love what you said is that we all have something that we're carrying, right? And when you live in a healthy environment, when you live in a safe environment, an environment where there's structure, it provides you an opportunity to heal. It provides you an opportunity to live in a place and thrive, right? And that's a great place. That's what structure is about. It gives you an opportunity to rebuild and to live in a healthy way, to live in new systems and create healthy patterns, right? Structure, qui gen système, li permet ou réhabiliter, li permet ou vivre l'autre façon, li permet ou développer nouveau d'habitude pour qu'à vivre une vie qui plus en santé, right? So that's the people that are here. But the people that are coming, they don't have that yet. So imagine ou, you're right, moun kap vini yo, kap entre, kap vini nan kay moun ki plus ou moins en santé yo. That's difficult. It requires a level of patience and understanding to be able to help. It's like two worlds colliding. Yeah. Marie-Jenny Marie-Jenny in the comments, she said, thank you, Marie-Jenny, for your comments. I'm reading some of your comments. I'm trying to go back. Marie-Jenny said that much of the leadership in Haiti is the reason for some of the trauma that people are experiencing. And though that is true, the people that are coming now, they're coming, and those that will be receiving them, the families that will be receiving them, we will now be responsible for their emotional and mental well-being, right? To the degree that we receive them and nurture them and guide them is a degree that. And then the thing is, it's poverty trauma. A lot of it is poverty trauma, right? Parce que gen pil nan peuple nou yo ki vive en pauvreté.
So imagine si wap pote yon fami, on moun nou konsidere kom fami vin Etats-Unis et puis yo te viv nan pauvreté. Which means every day they're fighting to get their meals, right? Every day they're fighting to eat. Imagine le yo vin Etats-Unis. How will they consider food? What will the food be enough? You know, imagine tout en Haiti, because a lot of people juge what some people have to do underneath trauma. Imagine that oftentimes they would have to steal, you know, for their food, because when you're under the system of poverty trauma, people will do whatever they need to do to secure, pour secure manger, yo ta besoin pour en journée, right? So they'll do whatever. Imagine yo vini sit, you know, with that mentality, avec mentalité ça que à 5h du matin, c'est pour me get à penser de qui côté moi je manger moi. Et puis qui côté m'a caché manger. Have you seen people at a party, non fête, côté ge manger? Est-ce que vous haïtien je nous agis, les manger non fête? Jola, I'll tell you, I totally understand what you're saying parce que me fait expérience dans moi-même. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous essayons de travailler sur les chaque jour avec monde qui dans l'environnement, nous, même si c'est dans l'église, même si c'est monde que nous avons mentoré. C'est pas pour nous abaisser monde pas nous, mais c'est pour nous parler de une réalité que nous vivons. Ou quand dans une salle avec étrangers, ou bien 20 monde dans la salle là, ou met manger dehors. 20 étrangers à passer, il reste qui rete, qui retourner 3 fois. Ou bien 20 monde pas nous, qui dans salle on met manger à dehors premier 5 monde qui passer a pas gagné crété pour monde qui derrière et c'est pas seulement en Haïti que le fait moi je veux dire c'est États-Unis tout et c'est mentalité c'est mentalité yo là-dedans mais avant même que nous avancer parce que bagaille traumatisation ça la mène nous loin parce que c'est en pile conversation qui venir après même parce que Betty ou lancer conversation avec idée vision parce que vision est vraiment important et Dieu l'a vient mentionner il a fait histoire il dit que côté nous sorti pour lutte qui te gain pour nous gain liberté nous et révolution qui fait et tout ça nous vinn dans état que nous y et en même temps sous garder tout ça que nous dit là ou après que pays noir on parti là dans nous dans ça que nous y et c'est parce que pas gain vision si tu gain vision si tu gain vision tu as gain mission parce que vision dit qui côté pour aller OK dès qui ça pour aller et mission dit qui gens qui route va faire qui ça va utiliser qui outils va utiliser pour atteindre ça que pral d'elle OK so, ça veut dire que si génération après génération nous te gain vision peut-être même si premier groupe là pas atteindre vision l'autre groupe qui vient prendre t'es faire ça capable pour aller des vision mais pas gain vision parce que chaque monde vini yo fait ça l'idée yo dit pour intérêt personnel et à la fin de la journée mais ça que nous vinn gain et là nous regarder programme ça qui c'est un programme qui a vraiment un programme qui a aidé qui a réuni famille ensemble mais en même temps si vision yo pas visiter nous pas analyser yo pas en commun accord n'a tombé dans même ça que nous Haïti c'est comme si ou pourri pour la pluie ou tomber dans rivière OK en pile fois quelques enseignements que nous joignent nous penser les nuisibles c'est fouiller zone à la loin mais nous besoin de monde pour ne pas bailler ça mais nous pas réaliser quelques bagailles c'est route y a fait avec nous pour yo aider nous côté nous t'a qu'il bité nous tomber devant on pas obligé tomber parce que nous avons une quotation qui dit une fois qui dit comme ça que failing to plan is planning to failing to plan is planning to fail. So il y a monde qui pas planifier pour échouer. Vous comprenez? And that's why we want to talk about this vision, right? Having and being able to have vision requires a clear mind, right? And a clear mind requires peace, a peaceful mind. Right. Pour mon cap bien planifié, faut qu'on gon l'esprit qui en paix. You know, so we know, a traumatized mind, it's hard to plan. And that's why we're talking about this, right? Parce que Haïti et Kounia, moun yo c'est seulement, yo tonon Bui Biden, yo koui. But what we're saying right now is that we know Haiti is hot.
we know there's a crisis, but we want to say, wait a minute. Right, pause. Let's take a slow down. pause for 2 seconds. On nous pense, koto pou ale, so pou al fe, ki vision, l'orive, koto pou ale, moun koto pou al la kalia, so pou al fe, ki so pa la aveli, la kali so pou al fe, ki so exactement vin fe US la. Est-ce que nous d'accord? Combien de temps a fait? La kay ki moun? La ki kabane? Soit vin faire ou pour l'école, Pour le travail. pour le travail, Right. dans qui zone ou pour arrêter. Qui vision qu'on gagne pour tête toi? Qui moun kape do la donne, right? The vision you have, somebody else must assist you. The vision can't happen by yourself. Right. These are the things we're talking to you. So you have this vision, and because there's a lot of commotion around you, you're not realizing that you have to slow down and you have to talk to somebody. And in the same way, the sponsor. Yeah. They're telling me they gotta go. They're going too fast too. They're going too I have to fast get my too. family out. And you're not thinking, the apartment that you're in, can you have more than one person? You want to work. How do people want to get around? So this is the thing that we're talking about, the vision. And those are the details we want to share with you tonight. Some things that you want to consider about your plans, their plans, when it comes to vision, right? And then the one thing I will say is that it's not that asking these questions is not being insensitive. Yeah. Kompren, parce gen an pil Haitien, le map gade sou net la, map gade comments, y a poste sou Facebook ou bien l'autre côté, yo rele Haitien qui utilize processus sa méchant. Oh, nous méchants parce que nous connaissons situation Haïti, nous t'a doué, si Biden dit pour nous ouvrir porte là pour nous filer l'application pour qu'importe monde, nous t'a doué faire. This is not being insensitive. This is not being méchant. This is being prudent. This is being wise. This is making sure that you're not hurting while trying to help. Yon pil moun ki abuse lot etan yo di ap eseye pou yo ede yo. We have to stop this. Paske mem nan peyi nou Haiti, we'll take a kid from ande yo, nou pote yo la vil, epi nou di nap ede yo, epi nou pa ede yo vreman. Right? So we have to stop this process of hurding while we say we're trying to help. How do we slow down a little bit and ask questions? Mande kek question. Mande tête ou kek question. Vous comprenez? Qui sa m'boal fè avec 5 moun m'vo e chache en Haïti yo? Qui kote m'a mette yo dormi? You know? Qui kote m'a jwenn aide pour m'bay yo manger parce que c'est ou même seulement qu'Haïti, ma tante tonton yo, ou même seulement qui ici, ma tante tonton, toute l'autre famille extensive là, yo Haïti toujours. Qui moun kapé do avec tout dal moun sa yo chache en Haïti. You know? So we have to slow down pour nous demander quelques questions, and it does not mean you're being insensitive or méchant or anything like that, but it is wise. Pasteur Dieu là, je pense que nous sommes peuple tout, nous fonctionnons sans affaire cœur. Vous comprenez? Et puis, il y a opportunité à que nous dit nous faire ça, que nous dit nous faire ça. Mais we cannot forget that the Bible says to guard our hearts because out of it flow all kind of issues, okay? L'idée c'est que dans moment ça, il y a crise, c'est vrai. Il y a pensé nous, oh, depuis nous qu'a retiré au Haïti. C'est comme si les États-Unis c'est lui-même qui résultat tout mauvais bagay qui a passé dans le monde là. Nous pas dire li pa yon aide, nous pas dire que li pa yon opportunité, mais s'il mal mesuré, li ka pi mal que le nou te côté nou te yé, OK? Et ce quand même garder peuple Israël là. Gon côté yo rive, yo dit voyez nous tourner en Égypte. Oui. Voyez nous tourner en Égypte, voyez nous tourner en Égypte. Et réalité m'am ça ou nous gen quelques frères nous avec sœur nous qui rive États-Unis qui dit ah si m'te ka tourner dans pays moi ta tourner dans pays et c'est ça que fait en pile moun a lutter
pour yo tourner dans pays yo. Et là nous dou vision, là nous dou commun accord, c'est pour bien-être ou que lié. Yeah. Bien-être pour même qui aller à bien-être moun ka pour recevoir là parce que nous voulons que programme ça c'est uni que li uni, c'est pas désuni parce que c'est bien facile. Moun qui te cher à ou même qui te proche à ou même moun te remet en pile là, l'elle te kon visiter ou là te kon parler dans téléphone avec lui, 2-3 mois avec les États-Unis, ka di moun ça c'est pi mauvais moun que lié à cause que nous pas planifier, nous pas gagner vision, pas gagner commun accord, pas gagner conversation qui t'est faite. Yes. Yep. And really, what should the conversation sound like? Comment conversation ça t'a doué? Not only pour moun qui vle entrer ici, and not only for the person coming, but for the sponsor. What can those conversations sound like? Yeah, I mean, first of all, you need to look at your immediate situations. If we got this situation, premièrement, you know, what's your income? And if you have a spouse, you need to have conversations with your spouse. Gen pile moun ka fil application sans yo pa pale avec madame yo, avec mari yo. So you need to speak to your spouse. If you want to bring somebody into the country, you need to speak to your spouse. You need to be in one accord with your spouse. Ou pa ka fè gros décision sa son pa pale à madame ou à mari yo. My goodness. You know? So you have to have some realistic conversations avec madame ou avec mari, avec même ti moun yo. Yeah. Yandan kaiwa. You should have some conversations with them because that means they're going to have to share their space. Avec moun yo pa jam konnen. Yes. And even for the person coming, you're coming into a family's home. Right. That's big. You know, it's not the same in Haiti. In Haiti, you know, nous vivons dans la cour, kind of like us. In America, it's different, right? In America, we all have our individual spaces, but you understand what you're coming to, right? It's a different environment, you know? And then there's an issue of safety, right? And we'll talk about that. We'll talk about that later on. What bin la kay moun no ko pon c'est la kay show up vini ou pa kon Maria. What bin la kay gon cousin, you don't know them. You know, there's boundaries that you have to place. Or maybe you come into your sister's house. Yes, it's your sister, but every decision they make together. Ou pa ka penser parce que c'est sœur ou quelque soit sœur vle, sœur supposé d'accord. No. They make the decisions together. So in your mind, ne pensez pas ou pensez que sœur a supporté ou mais s'il pas matché plan que famille again, eh ben vision pour la pas passer parce que for the people coming from Haiti, think about this. Imaginez que wap sot Haïti, en Haïti degré à 90 degrés chaque jour. Et puis, vous venez dans un pays, peut-être vous venez New York ou bien vous venez New Jersey, depuis en fin août, il commence à faire Freddy. Freddy a duré jusqu'à mai. On Freddy vient tomber sous et puis vous venez gagner dépression. Parce que qu'on y a un système ici là, il est différent que le système Haïti. En Haïti, tout le monde dehors, tout le monde a marché, gen voisin, gen voisine, gen famille, gen côté au passé, tout le monde salue, tout le monde dit hello, bonsoir, bonjour, qui j'en y est, yo kon non, yo kon visage yo connaît que yo pas voler avec yo connaît si ou ka prêter un petit bagay ici, yo bon petit manger, yo bon petit de l'eau, yo bien salue, mais ici pas gen ça, ou pas ka marcher dehors comme ça à l'aisement. Ou pas tendre langage chaque jour. Ou pas tendre créole chaque jour. Ou pas tendre en pile fois dans saison Freddy. Combien mois nous chita dans là nous pas sorti. Nous pas ouais soleil, nous pas ouais la mer, nous pas ouais rien. Nous chita qu'on y a dépression tombée sous. Easy. Dépression tombée. So nous li important pour nous gain vision pour nous gain realistic vision. De qui ça n'a pas entré dans les États-Unis. L'autre bagage qui me pense qu'à aider nous, le nous travailler sous vision nous et plan nous.
nous besoin réaliser que programme nan yo dit son programme 2 ans que lié. OK? Ou travail son vision pour 2 ans. Ça pas veut dire que ou pas gen accès après 2 ans, m'pa connaît. Pas gen moun qui connaît kounye. Vous comprenez? C'est après un temps et selon et moun qui nan pouvoir yo y a fait connaître qui direction yo fait avec programme ça. Par exemple, c'est un programme pour 2 ans ou du pral l'école ou pral pour un programme 3 ans à 4 ans. Qui et si que yo pas renouveler et programme ça pour rester dans le pays, c'est tout non besoin tourner. So it's important that people keep in mind that this is a 2-year program. Yes, So your vision has to be for 2 years. And even the sponsor, keep in mind what your plans are for the next 2 years. If you plan on, you know, you and your husband plan on moving to Chicago, you know, next year, should you be taking on a sponsor? Where are you going to leave them, you know, after a year? You know, so you got to balance it out. Vraiment important. Et pendant que dans tête ou ka di ou pral l'école, on dit que ou di ou pral pour un programme 1 an. Ou OK, ou respecter 2 ans. Mais moun kap sponsorise pour entrer. Est-ce que nous parlons sur ça déjà qu'on conversation qui fait qui j'ont payé pour programme ça? Qui compte l'école ça qui j'ont parlé, qui j'ont tourner. Et sous pral l'école, qui l'a bien temps pour travail pour conversation ça yo besoin fait parce que les gens pour encore ka paraître nuisible, mais yo ka aider allier ou pour ka gagner un plus bon résultat. But twin, not only that, all that you're talking about, all that requires assistance. You might want to go to school, but you need somebody to help you do all those steps. Is your sponsor available to help you with those steps? Because there's somebody in the comments, I won't say her name, Nadia, who's saying that she wants to sponsor someone, but she lives in Brooklyn, right? But where she lives, the person wants to come and live where she is. She doesn't have a car and she works all day. So there's no way that she could help the person to understand transportation, get them anywhere. So if this person comes where she is, this person will not be able to get around anywhere and she cannot assist the person. Si le sponsor moun sa, le gon famille ta vle sponsorize li. Mais faut penser réfléchir parce que côté le rete a, li même ni pa gen machine. Côté le rete a, c'est train, c'est tout bail ça. Li même il travaille toute journée, li pa ka aider moun nan quelque soit façon pour aider moun nan circuler faire rien. So, faut réfléchir, c'est pas vle, mais les moun sa vini, qui est capable d'aider? Right? So as a sponsor, she has to think, right? She's responsible parce que moun sa li connaît que moun sa gon vision, gon idée, c'est pas bon, chita nan kay la bin fait. Mais si moi même comme sponsor, m connais m pa get up pour ça. And the reality is, people who are in America pa get up, vraiment, to do anything else, c'est travail, loving ce travail, c'est, si c'est to get si moun même, c'est blier ça. So, that's why the conversations we have to talk when we qui ça qui na possibilité qui ça m'ka fait m'pas dit que sponsor dit non, the sponsor's not going to say no, but when you have the conversations, the sponsor can say, okay, this is what I can do, this is what I can't do. Kounya la nou ka pi bien comprendre, we can better understand what is it that's going to be that's going to be possible when you actually do come, if you do come. That makes sense. L'autre bagay nous besoin considérer tout twin, c'est idée que avant ça moun te pensé avec humanitarian pour l'autre pas ni vini ou al travail, mais c'est pas ça. Ou gen doit chita un nombre de temps et gens comme de temps de là qui doit prendre 1 an ou bien plus ou pour qu'on ait un papier pour travail. So ça veut dire que moun sa qui vini la caillou bien sponsorisé à ses responsabilités au niveau. They're your responsibilities, but however, si pas une bonne conversation qui fait ou connaissons moun ou gen la kay ou sou prend un tête famille en Haïti, c'est moun sa te kon bay moun la kay li manger qui te kon voye petite li l'école koun yal vin États-Unis mois après mois temps a passé temps a courir pour qu'on ka joine travail ou ka garanti ou bal manger ou ka garanti s'il gon tête fait mal ou ka bal on comprimé mais problème qui vient kon exister c'est le moun n'a pas gen un ka rentrer koun yal ta espérer de ou même ou pas gen plan pour moun sa ou gen plan pour moun sa qui a là
Mais ou pas gen plan pour 10 ou l'autre 12 moun que le gagne. behind, Que nous yeah. connaissons réalité à que li. Gotta Et think about that. conversation ça yo pas fait, y a porté en pile frustration. Moun kon rete avec moun nan kay, yo commence fâcher yo mauvais, yo boudé. C'est pas rien que yo gen non, son bagay ka bouilli en dedans, yon bagay que yo te espéré pour ne pas comprendre ça qu'a fait là. Moun ça a fâché, moun ça a fâché. C'est comme si y a passé une l'autre parallèlement, y a passé une l'autre, mais pendant si te gen conversation de qui ça que yo te espéré, mais qui ça que m'ka offri, mais qui ça que m'ka bay, mais qui ça que m'attend de ou même qu'on y a peut-être friction yo te ka moins nan kay. Pas nous penser en bas live là de ça que nous a dit sur sujet ça, ou même qui pensait aller, ou même qui pour recevoir moun, ou même qui gen moun qui rentre déjà, ou même qui peut-être qui fait expérience déjà, partager et expérience avec nous en bas live là. Yeah, if you are under the live, share with us. What are your thoughts about this concept of vision that's necessary for transition? Yeah. Vision is so necessary. Wherever you are in life, wherever you think that you want to go, you need a vision. The Bible says, write the vision and make it plain. So, because you're not the only one that needs a vision, that other people that are coming alongside of you. I mean, if you could come to America by yourself, you wouldn't need a sponsor. But the fact that you need a sponsor says that a conversation needs to be had. Not only conversation with your sponsor, conversation with people left behind in Haiti. Right? Yes, Conversation, so ki te ti moun derrière, faut qu'on parle avec eux tout. Ou parler, gen ke conversation ki pou fait avec yon moun ki rete Haiti yo, ki sa pou yo faire, pendant temps que dehors. It's not just come to America. I said, America get challenged probably. There's its own challenge. So conversation, I don't know how we could stress that. Fuck nous parler. Nous pas ka seulement di n'a pleuve. There has to be preparation there, and then we have to expect. We have to prepare so that there's some level of expectations. Parce que m'songe les parents mwen te potemisit. They had no idea. And for those who are bringing children, my goodness, children into America, goodness, realize that the children are traumatized as well. And it's not enough to just bring them here and say, now you have food, you have shelter, what more do you want? That's not enough. Li pa ase pou ti moun yo. Right? Parce que yo wale l'école avec un groupe ti moun, yo pa parle langage la, yo pa manger même manger, li fait fredi, kon ya wap boy ti moun nan entre nan boss pour compte li, ti moun nan pa ka fait zanmi, c'est ça fait en pile fois ti moun yo tombe nan mauvais bagay. Yes. Parce que ou même you never planned, ou pas jamais fait plan pour ti moun nan, ou pas jamais penser que ti moun a besoin l'autre bagay. Yeah. My goodness. So tout ça nous gagne pour nous planifier pour yo parce que ti moun yo pour compte yo. Yo pa gen moun pour yo parler. At least adulte yo ka rele, yo ka prend téléphone nan yo rele on moun, yo ka rele on cousine en Haïti ou bien côté ceci cela, ti moun yo pour compte yo. They're by themselves. They have no one advocating for them. Wow. So we have to really think all around. It has to be holistic in how we plan. Nou pa ka seulement ap move without pausing and thinking, what am I doing? Yeah. What question? So this live is so important because it's giving you questions. Yeah. To ask yourself and ask your community and ask what are the needs that my family will need once they get here? What are the needs? And then ou même kap gade en Haïti ou ka utilize live sa pou di ki sa map gen besoin, ki jan pays États-Unis an ye vraiment. Ou comprenez? C'est pas seulement pays à bon manger parce que gen pile fois nous penser pays États-Unis c'est comme si c'est Canaan, right? C'est côté, the land with milk and honey. Let me tell you, it's not the land with milk and honey parce que tout le monde travaille dur États-Unis. So we have to think of the kids, just all around, all around. And earlier I said,
every opportunity comes with a cost, right? Yes. You know, sometimes courir, like si c'était ça courir boy ici et pour entrer dans rivière. Dans rivière. We're running for one thing and we get into bigger problems ahead, especially with our children. You know, Haiti is our country. It's our home. It makes me sad to think that nous courir quitter Haïti, nous fait petit nous venir ici et puis nous perdu petit nous dans pays ici. Nous venons nous perdre ici. I said that America is a place where you can lose your kids in all types of things. And sometimes we don't think, even the diaspora, we're losing our children because our Haitian parents were working. We're not thinking about our children. Petit nous tombé dans toute qualité bagay parce que famille nous pas réaliser que c'est pas travail tout le temps petit nous. So ça c'est une réalité qui réellement nous besoin penser parce que nous pas qu'à perdre Haïti après ça pour nous entrer ici avec pour nous perdre ici encore. Ça nous pas qu'à d'accord. Nous pas d'accord, nous va bailler du riz, n'a bailler manger, c'est vrai. Après ça pour nous perdre leur vie encore. That's not enough. That's not acceptable. That's not okay. We have to plan. Faut nous avoir vision pour ça n'a faire. Yeah. Son bon point que nous parlons sous les mesdames. Pendant le programme, dit que pour un petit moun entrer en balage, il faut entrer avec parents. Mais il y a accès avec jeunes moun 18 ans et plus, il y a rentrer pour compte. Nous connaissons nous sortis dans le pays, côté domesticité, li grand en pile. OK, bagay reste avec là, son tête chargée que lié. Depuis tant longtemps, si moun a sorti en dehors, vin pour au prince, vin chercher la vie meilleure et pourtant il tombé dans la domesticité. Mais pour nous imaginer, un parent qui gon petit en Haïti, qui gon tante, qui gon oncle. Kudos tout ça qui pas fait là, qui pas prendre ti moun nous mettez chapeau bas devant. Mais en même temps nous pas qu'à fermer les yeux nous sous idée que gen jeune monde, gen jeune ti fille et spécialement ti fille qui entrer ici, il y a prêté non cas, il pas besoin de soins que yo besoin, pas besoin de support que yo besoin pendant que nous pensons son la vie meilleure que nous bayo et pourtant c'est dans plus délinquance ou bien que nous voyons ici parce que avant l'œil rentre pas gon parent qui camper avec qui supporter vraiment vrai. N'importe jeune garçon premier approche yo ba yo. You have to say that in English. Twin, you have to say that in English. Come on. So my thing is we came from a country where domesticity is really big. So it may seem that, you know, and I say kudos to all the, you know, family members that are doing a great job at helping your loved ones. But I'm speaking to the ones that, you know, you find an opportunity to send your 18, 19-year-old, you know, 20-year-old young woman, particularly the young men too, but particularly the young women. And then they can get in this home. They're not getting the support. They don't have a parent that is there for them. Okay. They want to go to school. They want to learn something. But this person who brought them to the country, they already had their own vision for them. They have, you know, their own children for them to come babysit, their elderly parents. There's nothing wrong with that. If, you know, if they can do it in a way that benefits both them and that young person to better themselves, you know, it's wonderful. But we could be adding to the delinquency in this country. We could be you know, pushing that young person to the point where the first young woman or young man who makes an approach, you know, to them, and then they just leave home and then fall into something because they're trying to survive. So, idée c'est que programme nan c'est pour aider. If on nous analyser when does helping hurt? Qui aide que nous avons là vraiment c'est hurt que la hurt c'est craser ça. Parce que à la fin de la journée tout ça que nous avons fait après que c'est pour royaume que la fait, c'est peut-être pour pays nous avons avenir. Vous comprenez? We trying to do it so our country could have a better tomorrow. So you know we could have brain who remain in the country and brains who go out and come back and combine those brains and get something out of it for the betterment of the country. C'est pour cerveau qui rete dans pays yo, ka joindre cerveau qui sorti qui yo aller yo, là yo retourner cerveau ça yo joindre ensemble kounya nous gagner yon l'autre Haïti. Là nous parler de vision, nous pas seulement parler de lui-même vraiment vrai, nous te gon vision, nous connait qui gens pour nous te travailler en vision, nous accomplir vision nous mais à la fin de la journée c'est pour pays nous pour la gloire de Dieu. So we have to be careful. Maman, papa, petite marée ceinture, nous connait bagay yo dur. Mais là yo monde dit que y a supporter petite que bon Dieu bon garder, elle bon veiller.
Ou rive nan filo avec lui. Il te ka commencé université. Gen occasion pour la chercher la vie meilleure, fait sûr que c'est la vie meilleure que pour la chercher. Puis toléré qu'elle mange pain sèche là en Haïti avec ou ka lever, ou ka continuer parler dans la ville ou supporter li nan ti ça que la faire que ou al perdu li dans un pays côté c'est opportunité de tap jeune et pourtant le regarder où c'est dans tomber dans l'amel pas même qu'on nager pas Can we say vision? Vision. We Vision. Faut qu'on get vision. We préparation. We ou go sponsor. We ou get passeport nan men. We ou get ticket avion nan men. But have you had the conversation with your sponsor? So I've been fait dans pays. Qui plan? Est-ce que moun koto aprete? Est-ce qu'on sûr de li? Is there a clear plan? What are you coming to do? Are you going to be in a safe place? Who do you know? There's so many questions. You know, what's your backup plan? Koto prale, ki zon ni? Est-ce que c'est en dehors prale? Est-ce que c'est dans ville prale petit? Are you going to New York? Are you going to Tennessee? Are you going to the Midwest? Where are you going? Are you doing your research? M'go moun ki di, un exemple pour moi, m'pa même besoin d'être la caillou, non? Pour aller. Where are you going, baby? Pour aller, qui ça pour aller faire? Where? They can't just drop you off, and they can't just drop you off at the airport. C'est problème nan ça, parce que mon Haïti yo pas fin comprendre système États-Unis. Les nous tande États-Unis, c'est pas un seul petit pays, non, c'est 50 pays en dans États-Unis ça. Et puis même si nous Jersey qui petit dans pile pays yo, c'est ou pas même dans New Jersey ou camper New Jersey ou besoin boss ou pour marcher. Ou pas qu'à marcher dans la rue, gen de côté même dans highway ou pas qu'à prendre à pied. S'il vous plaît, pays a bon système, li gon structure. Est-ce que vous comprenez? En Haïti, ou ka marcher, j'en vle dans la rue moun yo. Bon ici, la rue c'est pour machine, sidewalks. Oui. Ou pas qu'à dormir, j'en vle, ou pas qu'à payer, j'en vle. Everything gon structure. So I understand ou dit la go nan paye wa dégage yo. C'est pas vrai. Paye a pas ba ou droit pour faire ça ou vle, j'en vle. Gon façon pour comporter. So l'on dit la go wa dégage yo la. En Haïti ou ka fait ça, but here you can't. Someone just messaged me the other day. En haïtienne, qui message l'autre jour, qui voit un message pour moi, qui dit c'est dans un pack l'abdomen, bah yo pas bon pour lui. Même comme pour le payer en nuit d'hôtel, li pas ka joindre, li gen un petit nan meni. Entendez? Et puis il dit on moun qui te promet li un côté pour dormir. Chaque soir, li kouri al dormi vers 1h du matin pour la dormi, font ti dormi nan kay moun nan, et puis by 6 o'clock pour gen ton sorti en van mari moun nan entre. Oh my God. Konya from 6 in the morning jusqu'à ce que minuit li chita nan pak la. Wow. Can you imagine? It's just to show you. Pabliye mesdames, pabliye tout le monde qui a regardé nous. Idée conversation ça c'est pas pour nous dire pas venir. Nous seulement demander supplier après ça que nous tendez dans mes Dieu là. Faire conversation, faire second plan, nous voulons gagner succès, nous voulons monde qui a là dans les tout. Mais ou ka imaginer ou capable imaginer pour obtenir une histoire pareille. Si tu as une conversation, tu as gagné un plan. Depuis un plan, tu as un backup plan. Depuis un backup plan. Et c'est ça que nous avons. Il y a une opportunité, nous joignons les opportunités, mais nous besoin faire sûr que nous planifier. Si nous pas planifier, nous avons échoué. Nous voulons pour gagner, nous voulons pour gagner. Nous voulons pour qu'abaye petit ou manger, nous voulons pour qu'aider pays, nous voulons pour bien parce que moi bien, maman m'a opportunité à moins bien, maman Dieu là ba l'opportunité à li bien. Maman Betty te vini ici, li fait petite ici et li rentre petite qui sont Haïti, yo bien. C'est opportunité que nous te joindre tout, nous pas jamais pour pas opportunité. Nous seul bagay que n'a dit fait conversation yo, même si conversation yo fait mal, même si yo douleur
faire conversation, yo fait sûr qu'on gon vision et partager vision hein, et faire sûr qu'on gon plan pour vision hein. Oh my goodness. Yep, I don't this know. is it. This is it. I don't know if we could say it in any other way. Nous pas connaître comment nous te ka dire l'autre This is façon. good. Je pense que nous fait comme si pour nous continuer la conversation ça, if we were to continue, there's so much more, but I think you understand what we're trying to say tonight. This is an opportunity and we're glad it's being offered. It was offered to our parents. It was offered to us. And if there is an opportunity for us to bring our family to America, we want to do that. But with it, we understand that in a crisis, we know that it's easy just to run, but we're just saying, take a pause. Once you pause, dans mitan crise, nous connaissons parfois les facile pour juste courir, mais prends une pause, prends une réfléchir, pensez, préparez-vous pour dans qui façon on va déplacer. Planifiez bien, parler, faire conversation, parler à moun koto pour aller, ouais bien koto pour aller, comprendre bien à qui moun pour aller, pour même qu'à recevoir moun to you who's a sponsor. En bas qui condition à pour moun ça, right? Yeah, pas vin faire passer misère, pas vin faire passer misère. Non, comprendre bien, comprendre, son moun ni et tout. So pas vlon moun fait. The Bible talks about it. Treat your neighbor as you would want somebody to treat you. Yeah. So sou pas vle moun for souffrir, ou fait petit tout souffrir. Don't do to somebody else what you wouldn't want somebody to do to you or your child, right? So think about it. We in America, we know how life is difficult, right? So if you know that you can't make somebody's life a little bit better, think twice, right? So next week we'll be back. L'autre semaine, n'a been sous this series on coming to America. We want to continue it because we have so much more to share. Pastor Diola, we thank you so much for being a part of this conversation. This was good. We would love to have you back. Oh, yeah, for sure. When I was I'm here. We didn't even have a chance to delve in, the trauma idea because nous connaissons Pasteur Dieu là avec ou nous avons un ministère qui est vraiment fort en Haïti, dans le sud Haïti, côté nous travaillons avec mesdames yo sur traumatisation et tout ça. Nous connaissons que nous avons un pile cas que nous ouais déjà parmi nous en Haïti. Et je pense que l'état bon si nous avons l'occasion pour nous venir, pour nous parler de trauma et triggers pour moun qui en Haïti, qui a rentré ici, triggers pour moun qui ici. Qui a propre trauma et tout ça. Parce que conversation ça est supposé continuer. Anytime. Parce que next Sunday, ça n'a pas les mêmes. Next Sunday, nous allons parler de qui qualité état mental ou besoin. Qui mentalité au besoin? Qui mentalité au besoin pour transitionner entre États-Unis? Et ou même quand sponsorise un monde, qui état mentalité au besoin pour recevoir un monde? It is very important parce que moi-même pense que in this post-COVID, pas dire post-COVID, pas dire no COVID. No, la donne toujours. You know, but in this COVID world, so much has changed. Oh, yeah. We have changed even as a nation, right? So what's the mentality needed now to receive people? La vie chère, everybody's scared, the world is changing. What mentality do you need to receive someone in your home, right? Especially a fellow brother, Haitian family, a Haitian brother, sister. What's the mentality needed to receive someone? And I think Pastor Jula, you can really speak to that, especially we spoke about someone who is coming from a place that's in crisis like Haiti. Un pays qui en crise en Haïti, pour un monde qui sort dans pays difficile ça, pour vivre la caille. Wow. Yeah. That's rough. That's rough. I can't wait to hear it. I can't wait. This was good. I don't know people who was on live tonight. Comment nous pour God n'a swear? Maïka passe, oui, Maïka passe le salut nous bêtis avec Dieu là. Maïka passe. Yeah, moi ça. Pas oublier espace ça c'est espace côté où apprendre ou désapprendre et ou réapprendre encore. Nous pas venir tout ça pour faire nous seulement venir dire on nous garder plus loin que boîte là que nous là dedans là parce que réalité c'est que la vie pas plus facile non, nous ca faire la vie ensemble. Nous pas faire la vie ensemble mais faut nous planifier et faut nous accepter pour nous faire la vie ensemble. Toujours dire le plus bon moment que nous a passé c'est avec monde que nous a passé, le plus mauvais moment
c'est avec moun que nous passer pour raison ça comme c'est avec moun m'a passer, bon apprendre qui gens pour me passer bien. That's right. Yeah. Before we go, bam sale Marie Mika, thank you for being here with us tonight. Stella, thank you for being here with us. Nadia, thank you for your comments tonight. It was my Jimmy. You know we love you. We love you. Yes. Shirley, Thank you, Shirley. yes. KG, Yes. thank you for being with us here tonight, KG. Thank you so much. We love you. We appreciate you being here tonight. If I missed anybody else who was here earlier, thank you. Come on, share this live. Sou konon moun ki ta merite tande sa, voye l bayo, and just send them to our page. They can listen to it. Boy by from you. Shirley, fè moun konon Haiti. Gade tande sa. We're going to be doing this series. Na fè série sa pour quelques semaines toujours. Gade, voye l bay mezi moun an Haiti ou tande. Tout, au contraire, sou al nan lin moun ki nan kap fè passeport yo. Voye l bay yo. Tout moun kap fè passeport. Voye l bay yo. Tout moun kap fè passeport en Haiti. D'accord. Voye l bay yo. Voye bay tout moun. Yo fon ti check tande sa. Okay. That's right. It'll be good for them. We love you. Thank you. Have a good night. See you next week. Bye, everyone. God bless you.